chemical reactions and equation. Next new topic from the textbook Science and Technology. In the chemical reaction, we are going to cover chemical reactions, rules of writing chemical reactions, balancing a chemical equation, and types of chemical reactions. Some questions are given here. Can you recall? First, what are the types of molecules of the elements and compounds? तर विद्यार्थ्यांनो एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्समधला डिफरन्स आपल्याला माहिती आहे. एलिमेंट्स काय असतात? ते एलिमेंट्स आर द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ दी एनी मॅटर ऑर एनी सबस्टन्स. ते एलिमेंट्स ॲक्च्युली 3 टाईप्समध्ये डिवाईड झालेले असतात: मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलाइड्स. when two or more elements or the same elements when they chemically combine with each other, then the new substance is formed, such substance known as compounds. त्या सबस्टन्सला आपण कंपाऊंड म्हणतो. The next question, what is meant by valency of elements? We know about valency. Valency is nothing but combining capacity of any elements with the another elements. That means when an element want to take part in any chemical reaction, then every element want to receive the inert gaseous configuration. म्हणजे जेव्हा एखाद्या एलिमेंटला केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घ्यायचा असतो त्यावेळेस प्रत्येक एलिमेंट हा केमिकली इनर्ट होण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट मीन्स इट वॉन्ट टू अचीव द इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. एखाद्या इनर्ट एलिमेंटसारखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करण्याचा तो प्रयत्न करतो. अशा वेळेस त्या एलिमेंट्सने जे काही इलेक्ट्रॉन्स शेअर केलेले आहे, एक तर तो इलेक्ट्रॉन देतो or it takes the electron or an element share electrons, then this number of the electrons which an element give, take or share, these number of electrons known as valency of the elements. Now next, what is the requirement for writing the molecular formulae of different compounds and how are the molecular formulae of the compounds are written? Now student, we know that for writing the molecular formula of the compound we must know the symbol of the radical. म्हणजे जे कोणत्या एलिमेंटचा आपल्याला, ज्या कोणत्या कंपाऊंडचा आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहायचा आहे, एक तर आपल्याला सिम्बॉल्स माहिती असणं आवश्यक आहे. सिम्बॉल्स वी मस्ट नो ॲज वेल ॲज द व्हॅलेन्सी ऑफ द पर्टिक्युलर रॅडिकल. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द सोडियम क्लोराईड, सपोज सोडियम क्लोराईड, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द सोडियम क्लोराईड आपल्याला लिहायचं आहे. मग अशा वेळेस आपण काय करणार? सोडियमची व्हॅलेन्सी काय असते? सोडियम पॉझिटिव्ह चार्ज आयन तयार करतो, दॅट मीन्स इट्स व्हॅलेन्सी इज 1. अँड क्लोरीन निगेटिव्ह चार्ज आयन तयार करतो, त्यामुळे व्हॅलेन्सी इज 1. देन वी हॅव टू क्रॉस मल्टिप्लाय ऑफ दिस व्हॅलेन्सी ऑफ दिस पर्टिक्युलर रॅडिकल, देन इट बिकम्स NaCl. In this way we can write down each and every molecular formula of the compound. Now see here in next paragraph, in earlier standards we have seen how the compounds are formed by chemical combination of the elements. We have also learned that the driving force behind formation of chemical bond is to attain an electronic configuration with complete octet. जस्ट आत्ता जे सांगितलं तुम्हाला की प्रत्येक एलिमेंट ज्यावेळेस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशनमध्ये भाग घेतो त्यावेळेस प्रत्येक एलिमेंटचा जो मेन एम असतो त्याचा ऑक्टेट कंप्लीट करण्याकडे त्यांच्या जास्त टेंडन्सी असते. द ॲटम्स अटेन अ कंप्लीट ऑक्टेट बाय गिविंग, टेकिंग और शेअरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर, विच इज नोन ॲज द व्हॅलेन्सी ऑफ द एलिमेंट्स. नाउ व्हॉट इज केमिकल रिॲक्शन? नेक्स्ट पॉइंट, some of the scientists of the 18th and 19th century carried out fundamental experiments on chemical reactions. They proved from their experiments that during chemical reaction composition of matter changes, that the change remains permanent. On the contrary, during physical change only state of matter changes and their change is often temporary in nature. So student, we know that there are mainly two types of the changes. One is physical change and another is chemical change. In case of the chemical reaction, the composition of the matter changes. जे काही मॅटरचं कंपोजिशन आहे, त्याचं स्ट्रक्चर, त्याचं नेचर जे आहे कम्प्लिटली चेंज होतं अँड दिस चेंज रिमेन्स परमनंट. आणि कंप्लीट चेंज झाल्यामुळे एक नवीन सबस्टन्स तयार होतो आणि हा चेंज हा परमनंट असतो.
बट इन केस ऑफ द फिजिकल चेंज ओनली स्टेट ऑफ मॅटर चेंजेस आणि हा चेंज टेम्पररी असतो, ऑफन टेम्पररी इन नेचर असतो. आयडेंटिफाय द फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फिनॉमिना गिवन बिलो टेबल. आता खाली दिलेले जे टेबल आहे त्यात आपल्याला केमिकल अँड फिजिकल चेंजेस कोणते या ठिकाणी सॉर्ट आउट करायचे. फर्स्टली ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आईस इंटू वॉटर, इट इज फिजिकल चेंज, that means only state of matter changes here. Cooking of food, completely composition of the food is changes here, so it is chemical change. Ripening of fruit, chemical change. Milk turn into the curd, chemical change. Evaporation of water, it is only physical change. Digestion of food in stomach, it is also chemical change. Size reduction of the naphtha balls exposed to air, chemical change. Staining of chapati or kadappa tile by lemon juice, chemical change. Breaking of glass object on falling from height, it is also chemical change. Now see here, try this apparatus. We have to perform one activity. For this we require apparatus, thermometer, evaporating dish, tripod stand, funnel, Bunsen burner, etc. Chemicals: limestone powder, copper sulfate, calcium chloride, potassium chromate, zinc dust, sodium carbonate, phthalic anhydride, etc. Procedure: carry out these activities 1 to 5 as given below. Read and record the temperatures into the activities 2 to 4. Now see procedure. Take a spoonful of limestone powder in an evaporating dish. Heat it strongly on a high blue flame. आता या ठिकाणी काय करायचे आपल्याला, एका इव्हॉपरेटिंग डिशमध्ये आपण लाईमस्टोन पावडर घेणार आहे अँड विथ द हेल्प ऑफ बन्सेन बर्नर वी हॅव टू प्रोव्हाइड हीट टू इट. स्ट्रॉंग हीट आपल्याला प्रोव्हाइड करायची. हीट इट स्ट्रॉंगली ऑन अ ब्ल्यू फ्लेम. देन नेक्स्ट ॲड झिंक डस्ट इन टू द कॉपर सल्फेट सोल्युशन. Again next add potassium chromate solution to the barium sulfate solution. Add sodium carbonate solution to the calcium chloride solution and take phthalic anhydride in the evaporating dish. Now see here, close the end of the stem of the funnel with the cotton plug. Keep this funnel inverted on the evaporating dish. Heat the evaporating dish on the tripod stand slowly on the low flame. What did you observe in the funnel during heating? Record observation of all the activities. What did you find? Now see here, I have completed this table. Only we are going to read it. Firstly, in first case limestone, there is no change in color, only carbon dioxide gas is evolved. No, there is rise or fall in the temperature, it's a chemical change. All these changes are chemical change, student. So all these changes are chemical changes. Now when zinc dust is added with the copper sulfate, then blue color of the copper sulfate changes to the colorless. No, there is evolution of gas, but temperature of the solution increases. Then what is third one is potassium chromate and barium sulfate solution. When potassium chromate and barium sulfate solution are chemically react with each other, what's happened? The yellow precipitate formation. No gas release, temperature increases, this is also chemical change. Then white precipitate. See here, fourth, add sodium carbonate with the calcium chloride. Sodium carbonate and calcium chloride solution gives us white color precipitate. So no gas evolved, increase in temperature, this is also chemical change. Then lastly, fifth number, take the phthalic anhydride in the evaporating dish. आणि phthalic anhydrideला evaporating डिशमध्ये घ्यायचं. क्लोज द एंड ऑफ द स्टेम ऑफ द फनेलचा एंड हा क्लोज करायचा आहे विथ कॉटन प्लग अँड कीप दिस फनेल इन्व्हर्टेड ऑन द इव्हॉपरेटिंग डिश अँड हीट द इव्हॉपरेटिंग डिश ऑन द ट्रायपॉड स्टँड स्लोली. देन व्हॉट डीड यू ऑब्झर्व? काय ऑब्झर्व होणार? नो कलर चेंज अँड नो गॅस इव्हॉल्व, बट इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज. Now students, we have completed this point from the topic chemical reactions and equation. Thank you.